Worldwide now, the coronavirus taking a devastating toll. Confirmed cases now top 300,000. Over 13,000 have died. Elizabeth Palmer is in London tonight tracking the crisis across Europe. Exhausted and overstretched, doctors and nurses are working round the clock in northern Italy. But still, this outbreak is currently the worst in the world. Italians may be under lockdown. Big cities like Rome have never looked so empty. And yet, there were more than 600 new deaths just overnight. It was a military convoy that transported coffins to the cemetery outside the town of Bergamo. Spain is bracing for its own outbreak, the second worst in Europe, to escalate. Authorities in Madrid have ordered a conference center to be transformed into an emergency hospital. In British pubs, last call was Friday night. They're now closed, and so are restaurants. The number of deaths in the UK remains relatively low, 281 overall, but it is steadily rising. And today the government announced that 1.5 million, especially vulnerable people, will be asked to stay at home for 3 months. For those still out and about in the spring weather, Prime Minister Boris Johnson advised, don't get too close. Don't think that fresh air in itself automatically provides some immunity. You have to stay 2 meters apart. But that kind of distancing is simply not possible in much of the developing world. And epidemiologists warn that more than 1 billion Africans and Indians will be facing the crisis next. Elizabeth Palmer, CBS News, London. This is the chapel at Cremona Hospital in northern Italy. The morgue is full, so bodies are being kept here until they can be buried. The intensive care unit has no beds left. Medical staff are struggling to cope. A disaster is a tsunami, and we are here 12 hours a day. Only we are going to home for a few hours and come back here for the work, because we are here for the patients. The battle against the spread of the coronavirus is not just in hospitals, but on the streets of Italian towns and cities. Police have been making sure that fresh draconian measures introduced on Saturday to further limit people's movements are enforced. Those out and about are stopped and asked to prove why they're not at home. Despite their efforts, the number of dead keeps rising at a staggering rate. Military vehicles have for another day been transporting coffins for cremation near the badly affected city of Bergamo. Images Italians fear will be repeated time and again in the coming days and weeks. Now, correspondent Seema Gupta is following the situation in Rome. She says that the mounting death toll has been having a profound impact on people's spirits in Italy. These figures are just demoralizing, with these new records being set daily now. 793 in the country, the bulk of which 546 just in that region of Lombardy up north. The Prime Minister, speaking to the nation late on Saturday, said that the decision that he made for stricter lockdown measures, which include stopping all business and all factories from running, it was not an easy decision to make, but he said the country is facing its biggest challenge since World War II. And he made the decision after meeting with representatives of the unions as well as the associations. This is the chapel at Cremona Hospital in northern Italy. The morgue is full, so bodies are being kept here until they can be buried. The intensive care unit has no beds left. Medical staff are struggling to cope.
because there is a tsunami, and we are here. This is the chapel at Cremona Hospital in northern Italy. The morgue is full, so bodies are being kept here until they can be buried. The intensive care unit has no beds left. Medical staff are struggling to cope. Help in this emergency. The Belgian team's research is partly conducted in a robotic lab that separates researchers from hazardous pathogens. They hope that within a few weeks they will be able to test the first vaccine on mice. Between mice and using this in humans is still a long path, because you need to do all kinds of tests, safety tests in animals, and then you need to test it for safety in human volunteers. In Germany's capital Berlin, physicist Dirk Brockmann and his colleagues have been working on a global risk assessment model. Analyzing flight data, they calculate the risk of the spread of the disease for different countries. My experience is that in this area of research, all the teams around the world are very tightly knit. We exchange all our data and information. It wasn't like that during the Ebola crisis or the H1N1 pandemic. This is really new. The fight against the new coronavirus is a race against time. And while the response to the virus has been one of the quickest in recent history, the worsening outbreaks in Iran, South Korea and Italy could be an indication of just how close that race will be. vidIQ. vidIQ. vidIQ.com. Hello, I'm Rob and welcome to vidIQ. First of all, let me thank you for downloading the... I flew quite high and then crashed. Manfred Schmiede was once filthy rich and regarded as a model businessman. Bankers and politicians contributed to his success. The scheme would never have worked if the banks hadn't played along. There's no way. Big money, big fraud. The story of a German con man. Next on DW. The global corona crisis. You can find more information online at DW.com and on DW's social media channels. What secrets lie behind these walls? Discover new adventures in 360 degrees. And explore fascinating World Heritage sites. DW World Heritage 360. Get the app now. This is the story of a man who was very good at selling things that didn't exist. Manfred Schmiede was at the center of the biggest financial fraud case in post-war German history. He served 6 years in prison for his crimes. At the height of his power, Big Money had his own jet, his own airfield, and several luxury homes. Politicians gathered around him. Banks lent him huge amounts of money. Nothing was too good for him. We wanted to find out how he managed to scam billions in a complex pyramid scheme. Today, Manfred Schmiede lives on Mallorca, where he retired after he got out of prison. Schmiede wants to keep his family out of this report. His ex-wife and 2 children live in Switzerland.
Schmieder grew up in Karlsruhe, where his father was a businessman. He discovered at an early age that he had a talent for making money. We met him at one of his favorite restaurants near Palma. Of course, I was always ambitious. I wanted to have a job. When I was in college, I sold cars. First VW. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মাই সিপিএ ট্রেনিংয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি মনোয়ার শিবন। আপনারা জানেন আমি টোটাল আউটসোর্সিং অ্যাফিলিয়েট সিপিএ মার্কেটিং নিয়ে কাজ করছি 10 বছরের উপরে এবং ট্রেন আপ করছি 7 বছরের উপরে। অনেক দিন ধরে আমি বলছিলাম যে আমি ট্রেনিং ক্লোজ করছি, অর্থাৎ আমি ট্রেনিং বন্ধ করে দিচ্ছি। ফাইনালি আমি সরাসরি ট্রেনিং ক্লোজ করছি, বাট আপনাদের অনুরোধে অনলাইন ক্লাস চালু রাখছি, তাও শুধুমাত্র সিলেক্টেড স্টুডেন্টদের জন্য। অর্থাৎ আপনার ফোন কলকে আমি ইন্টারভিউ হিসাবে নিচ্ছি, তার কারণ আপনি যার কাছে শিখতে চাচ্ছেন তার সোশ্যাল প্রোফাইলগুলো অন্তত ভালোভাবে স্টাডি করে তারপর কল করা উচিত। আমি মনে করছি যেহেতু আপনি আমার কাছে ক্লাস ডেট চাচ্ছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ভাই শিপন চ্যানেল, ইউটিউবের ভাই শিপন চ্যানেল স্টাডি করেছেন, যেখানে আজকের তারিখে আপনার জন্য 1000 টিউটোরিয়ালের উপরে, অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম চ্যানেল যেখানে আপনার জন্য 1000-এর উপরে টিউটোরিয়াল দেওয়া রয়েছে টোটাল আউটসোর্সিং অ্যাফিলিয়েট সিপিএ মার্কেটিং এবং ওয়েব ডিজাইনের উপরে। তাহলে যেহেতু আপনি আমার কাছে ক্লাস ডেট চাচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি ভাই শিপন চ্যানেল থেকে, অর্থাৎ আমার যে চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের জন্য তৈরি করা ভাই শিপন, এখান থেকে অন্তত 10-20টি টিউটোরিয়াল দেখে তারপর আপনি আমাকে কল করেছেন। আর এর জন্যই আমি আপনার ফোন কলটি ইন্টারভিউ হিসাবে নিচ্ছি। আর ভাই শিপন চ্যানেলে কিছুই হিডেন নেই, অর্থাৎ কোনো কিছুই এখানে হিডেন করা হয়নি। তাহলে আপনারা এই চ্যানেল থেকেই স্টাডি করে টোটাল আউটসোর্সিং অ্যাফিলিয়েট সিপিএ মার্কেটিং ইভেন ওয়েব ডিজাইন শিখে নিতে পারেন। এরপরও যারা আমার পার্সোনাল গাইডলাইন চাচ্ছেন তাদের জন্য তো আপনার হ্যাঁ
জ্ঞাতার্থে বলছি, আপনি যদি মার্কেটিং জানেন আপনি সিপিএ অফারও প্রমোট করতে পারেন, আপনি যদি মার্কেটিং জানেন আপনি অ্যাফিলিয়েট অফারও প্রমোট করতে পারেন। অ্যাফিলিয়েট আর সিপিএ এর মাঝে কমন হচ্ছে মার্কেটিং। তাহলে আমরা যদি মার্কেটিং জানি আমরা যে কোনো অফার প্রমোট করতে পারি। ইভেন আপনি যদি মার্কেটিং ভালোভাবে জানেন, এই মার্কেটিং নলেজ আপনি আপনার বিজনেসে অ্যাপ্লাই করে আপনার বিজনেসের সাকসেস নিয়ে আসতে পারেন। আর নিজের অফার প্রমোট করার পাশাপাশি আপনারা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলোতেও মার্কেটিং রিলেটেড কাজগুলো করতে পারেন। আর ফাইনালি অনলাইন ক্লাস ডেট নেওয়ার আগে ভাইসি না
ভাই আর ভাই কি অবস্থা? অনেক দিন পর আপনার সাথে স্কাইপে কথা হচ্ছে। কি আর করা যায় ভাই, বাইসে রেছি, এটাই বড় কথা। এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়। কি দান ভাই নেব। কি নেবেন? একটা ডোমেইন কিনবো বুঝছেন, এক্সওয়াইজেড এর। ও কিসের জন্য? হ্যালো, এই সেল বাই সেল করে না, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর একটা সাইট বানাবো, মানে শপ, বুঝছেন? হ্যাঁ। সাইডের স্কিপ মিস্কিপও অ্যারেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন শুধু বানাতে হবে। স্কিপ মানে সেই এসকিউএল ফাইল সহ, বুঝছেন? হুম। ডান ভাই, অ্যাকসেপ্ট। ডোমেইনের নাম কি দেব? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। কি হলো ব্যাপারটা বুঝিনি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। শাকিল যাচ্ছে সিগারেট আনতে, নিয়ে আইসা আমারে কল দিচ্ছে, বুঝছেন? ডোমেইন নিয়ে আমরা সেলের সাইট বানাবো। বানায় লাভ কি এটাতে? 40-60 ভাই, আপনি বোঝেন? একজন সেলার যখন সেল করে, সে 40% নিয়ে যায়, 60% কোম্পানি নিয়ে যায়, বুঝছেন? হুম। আর আমাদের ধারে তো সেলারের অভাব নেই, বুঝছেন? আর কাস্টমাইজ যেসব সেল, তার সে মনে করেন আমাকে পার্সোনাল যে সেল আছে, আমার যে সেল আছে, সে দিলেই তো মনে করেন খায় কেটা। আমি শুধু একটা উস কাস্টমাইজ করা লাগবে, যে সাইডে আপলোড করলে অটোমেটিকলি মনে করেন সেল অ্যালাইভ থাকলে একটা কোড অটোমেটিক পিং দেবে, বুঝছেন? যাতে চেক করা যায় অ্যালাইভ সেল। এখন সেলের পাসওয়ার্ডও কি ওখানে দিয়ে দেয়? সেলের পাসওয়ার্ড হয় না, ও যে লাস্টেরটার পাসওয়ার্ড হয় কেমন, হলো আপনার ইয়ে হয়, এটারে কি বলে, ইনক্রিপ্ট মোডে হয়, মানে যে আপলোড করে সেও জানে না, বুঝছেন? কিন্তু আপলোড হওয়ার পরে সাইডে অটোমেটিক পাসওয়ার্ড শো করে দেবে, বুঝছেন? ওই বর্তমান লাস্ট ইউজটা এটা করে, সেটাও সুন্দর। আর আমরা যে স্ক্রিপ্ট পাইছি ওইটা এমনই, বুঝছেন? প্রত্যেকটা সেলের পাসওয়ার্ড আলাদা আলাদা হয় অটোমেটিকলি। আম্মা দান ভাই, 1 সেকেন্ড যায় না, আবার চলে।
পাইছি। জাহিদ বেসে ইউসি বুঝছেন? ইউসি মানে পাবজির কারেন্সি, পাবজিতে লাগে ইউসি ক্যাশ। গিফট কার্ড গুগলের, তারপরে ইসের, ওই মার্কেটে ভালো দাঁড়ায় গেছে। স্ক্রিপ্ট পাইলেন কোথায় এটা? শাকিল কুত্তে অ্যারেঞ্জ করছে, অবশ্য এখনো আমি পাই নাই, তবে আমি পেয়ে যাবো, আজকে পাবো বুঝছেন। ওই যে ওদের কোর পিএসপি তে করা মহিউদ্দিনটা দেখাইছিলাম না, কইছিল 1-1.5 লাখ টাকার মতো খরচ হবে, ওইটাই পাইছি বুঝছেন। এসকিউএল ফাইল সহ আর কি। ব্যাকডোর নাই তো ওর? আরে ভাই ব্যাকডোর হবে কি করে? ব্যাকডোর হইতে গেলে সার্ভারের তো অটোমেটিক মেইল যাওয়া লাগে তাই না? আমরা আমাকে সার্ভারের অটোমেটিক মেইল সিস্টেম অফ রেখে দেবো বুঝছেন। মানে সার্ভার থেকে কোনো মেইলই যাবে না, আর ব্যাকডোরটা কাজ করবে কোন জায়গাতে। আর যদি ব্যাকডোর থাকে ওই জায়গায় শো করে দেবে কোন জায়গাতে আর কি মেইল সেন্ড করে। আফগানের তাহমিদের তো করোনা হয়েছে বুঝছেন। কেমনে বুঝলেন? আপনি ওর স্ট্যাটাস দেখতেছেন না? হি ইজ লকডাউন। লকডাউন মানে তো আর ভাই ঢাকায় এখন কাউরে খালি খালি লকডাউন করতেছে না বুঝছেন। হসপিটালে ভর্তি না নেওয়ার অর্থই হলো নেগেটিভ কিছু। বর্তমানে হসপিটালে এইসব রোগী নিতেছে না। টিভিতে যা দেখতেছেন সব ভুয়া বুঝছেন ভাই। মূল কাহিনী